ఈరోజు మన వీడియోలో వి షేప్ నెక్ పైపింగ్ ఎలా కుట్టాలో చూద్దాం. ముందుగా పొడవు 12 ఇంచులు మార్కు వేసుకుంటున్నాం. ఎక్స్ట్రా హాఫ్ ఇంచు కుట్టు కొరకు తీసుకోవాలి. తర్వాత 2 ఇంచులు కాలర్ కొరకు మార్క్ వేసుకుంటున్నాము. ఐదు ఇంచులు క్రింది భాగంలో మార్కు వేసుకోవాలి. షోల్డర్ కొరకు 3 ఇంచులు మార్క్ వేసుకుంటున్నాము. తర్వాత చంక భాగం కోసం 6 ఇంచులు మార్క్ వేసుకోవాలి. అలాగే బ్లౌజ్ బ్యాక్ సైడ్ లూజ్ కొరకు 20 ఇంచులు ఉంటే అందులో సగం 10 ఇంచులు మార్కు వేసుకోవాలి. ఇక్కడ చంక భాగం షేప్ కొరకు మార్కు వేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ బ్లౌజ్ బ్యాక్ సైడ్ వి షేప్ కొరకు 2 ఇంచులు మార్క్ వేసుకోవాలి. వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా వి షేప్ కొరకు మార్క్ గీసుకోవాలి.
వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా బ్లౌజ్ పీస్ను అలాగే లైనింగ్ క్లాత్ని కలిపి కుట్టుకోవాలి.
అలాగే మనం పైపింగ్ కొరకు కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్లాత్ పీస్ను ముందుగా కుట్టుకోవాలి. ఇప్పటి వరకు కుట్టిన క్లాత్ను ఒక పుల్లాతో రివర్స్గా తీయాలి. ఇప్పుడు బ్లౌజ్కు ఆ పైపింగ్ క్లాత్ను కలిపి కుట్టుకోవాలి.